Long time no see. Bread, 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 bread. Bread, 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 bread. Alors. Pa, 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 pa. Alors, donc ça fait 6 jours que je n'ai plus touché à mon ordinateur. Merci à vous d'avoir baisé ma connexion encore. Mais là, normalement, j'ai appuyé sur un truc et ça n'a absolument rien fait. Mais maintenant, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Donc, est-ce que c'est bon pour vous? Apparemment, c'est bon pour moi. Donc nous allons reprendre notre petit let's play là de Baldur's. Je ne sais plus où j'en étais. Si j'ai été forger une dague pour notre ami Astarion là, mais en gros je dois essayer de passer à travers je sais plus quoi avec la lanterne là pour aller dans les terres mes couilles là. Ouais, le lore moi je connais le lore. Ah je boucle. OMG qui crolait. Ouais donc c'était ça, on avait fait une dague pour Astarion. En vrai, est-ce que j'aurais dû faire autre chose? Moi, si tu veux mettre au feu ta torche, bro. C'était quoi ça? Alors, donc maintenant, reprenons vite fait. Donc, trouver la moyen d'atteindre... Ah oui, donc nous avons découvert de façon... ça paraît très fond obscur. L'entité qu'on a rendu visite... Moi, je voulais aller par les tréfonds obscurs. Ah. En vrai, j'aimerais bien la voir elle. C'est où qu'il est Pas là. Là, j'ai pas de points. Ça, c'est chiant. Parce que là, on est au village dévasté. Attends, on va remonter à la surface. Ah ouais, mais lui, il faut que je fasse un truc rare, mais... J'ai rien à lui donner pour sa fringale arcanique, là. Parce qu'il y a ça, mais vas-y, je vais pas lui donner ça. Pouet. Bon, comment on remonte encore ici? Ah, mais il y a un coffre là en fait. No time to rest. I need a moment for the two of us. Coffre en bois, donc c'est Astarion qui va devoir crocheter. 15 quand même. Oui, mais c'est Astarion, donc ça passe. Il peut utiliser quoi lui? Ah, il est fort en dague lui? Ouais. Lui, il est fort en dague. Mais pourquoi j'ai pas ce dague là sur lui? Bah ouais. Qu'est-ce que c'est connerie? Oh, donc en fait, il est fou. Il est trop fort lui. Par contre... Mais en fait, j'ai des armes que je savais même pas. Hop là.
Donc ça fait quoi? Cette épée a été réalisée par un maître artisan. Chaque fois qu'elle fend en l'air, vous avez l'impression d'entendre un cri au loin. Ah. Ok. Attendez, je vais voir si j'ai pas des trucs... Oui aussi du coup. Hein. Chagrin. Non, ça c'est... Non, c'est un coutil illy. Attends, il y en a plus deux. Putain, mais... en fait, j'ai du stuff pour tout le monde. C'est quoi ça? C'est une masse? Un marteau léger. Non, marteau léger, c'est de la merde par contre. Non, je vais remettre la coutil là. Et par contre, je peux rien mettre de plus. Attendez, je vais voir hein, si j'ai pas des trucs. Quand tu espères quelqu'un d'autre, le porteur de cet objet récupère. J'ai pas de healer moi. J'ai pas de healer, dommage. Sinon tout est équipé, donc ça je peux rien faire. Ok, est-ce qu'il y a quelque chose avec la... Est-ce que je peux mettre d'autres? Ah, j'ai deux fois ça. Pouet. Non, ça, je pense que c'est bon. Est-ce que j'ai des trucs à mettre au pied pour tout le monde? On s'en fout. On s'en fout. Petit caleçon. Petit calbut. Attends, je peux encore y en mettre un. Aubaine dans ça, ça ne sert à rien. Tempête de l'absolu. Si le porteur a la marque de l'absolu, il inflige un point de dégâts de tonnerre supplémentaire avec ses attaques et sorts de tonnerre. Marque tenante. Ah, bah ça peut être bien pour lui, ça. Ça peut être bien pour lui, ça. On rend compte qu'il y a de l'équipement. Et ça, c'est des bagues qui on s'en fout. Ok, c'est quoi ça? C'est... Ah, je peux m'équiper d'un instrument musical, non. J'ai 2 lyres d'araignée? Non. J'ai 2 lyres d'araignée? Je fais genre ça. J'ai 2 lyres d'araignée. Ok, je savais même pas. Attends, je vais regarder si j'ai pas des trucs aussi là, mais... Ah, j'ai un arc bleu. Putain, j'ai un arc bleu, je suis même pas au courant. C'est quoi? Ah, c'est juste c'est la même chose, mais juste... Okay. Bon, hein. Que j'ai une arbalète verte, on sait jamais. Bah, du coup, j'ai un arc vert. Ok. Chromios, tu es un... Du coup... Tu es un abruti, Harry. Il y a des caisses là, il y a le mal là, il y a le mal. Ouais, non. Le buffet, il n'y a rien dans le buffet. Ah, give it a shot. Light on my feet. Celle-là. Je vais quand même les garder sur moi, on sait jamais. Ok, bon, on va remonter. Hein. Non, mais il a pris le balai. C'est quoi que j'ai pris du coup? On va, c'est pas grave. Attends, j'ai vu qu'il y avait un levier. Ah oui, c'est la fameuse... oui, ok, ok. Bon, du coup, qu'est-ce que je dois faire? Ah, oui, il est encombré.
side of the gate. I've got a lot on my mind. Ok, je sais pas ce que je dois faire en vrai. Careful, I bite. Ah, Gail veut bien? Trust no one. Non, je vais pas utiliser mes larmes. And these things Il faut que j'aille. Voilà. Faut que j'aille. Faut que je. Ah ouais, j'aimerais bien faire ça aussi. Je vais essayer d'aller choper Carlash. Par contre, faut que j'aille au bosquet. Faut que j'aille au bosquet vider mes sacs. on my way. Je vais aller vider mes sacs. Oh, on m'a pas dit qu'il fallait prendre ça. Tu vois, j'ai un ramasseau de potions de feuilles mortes. Ok. What's hiding here? M'en fous. Et m'en fous. I need a quick word. It'll take a while for us all to recover, but you've helped us take the first step. Ouais, je m'en fous, donne-moi ta marchandise, bro. Avec ton immense nez. Morceau de chair. Il me prend 25 pièces d'or, ça? Bon, les cordes, je garde quand même. Ça, je peux le vendre, je m'en fous. Marteau. Ça, faut peut-être que je m'en serve, non? Attends, vous enduisez votre arme d'activer le poison. Quand vous touchez les cibles, celle-ci doit réussir un jet de sauvegarde de précision DD 11. De peine de se retrouver empoisonné. Ok. Je vends les pelles, je garde la simple robe, je vends les os. Ah, la faute des os. Il y a 14 potions, mais déjà. Ça, je les garde parce que, à mon avis, c'est bien le truc qui pourrait servir. Bon, les armes normales, hein, on s'en fout. Bon, les torches, j'en ai quand même un milliard. Pitié, la trique. Il y a la trique. Ça, je m'en servirai jamais. Je peux pas faire ça maintenant. Ça, je crois que c'est des bottes de merde, hein. Et c'est quoi les charges de foudre? Bon, les livres. On le recule. Bam, 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 bam. Balai. Ah, ça peut être bien. C'est quoi? Boire cette potion ralentit votre vitesse de chute. Ah oui, oui, la feuille morte. Réfléchis un peu. Non, là, moi je garde. Les bougies, on sait jamais.
ça prend pas de place. Where am I? Bon, c'est lui qui a plein de trucs. 3-8. C'est une épée courte. Légère, légère. 3-15. Et celle-là, elle fait 3-8. Mais elle est plus du cul, celle-là. Là, elle fait 3-15. C'est beaucoup 3-15. Je peux vendre celle-là, ouais. La dague, on la vend. Mon template, tablette, pardon, on s'en vend. Ça, on va en vendre une. Ça, on la garde, on sait jamais. Mettre plus d'argent, l'autre. Ça fait lourd, ça fait lourd. Ça se garde, on sait jamais. Lance dentelée. Je n'ose pas vendre, mais je pense que c'est des trucs de merde, donc on s'en fout. Keep a Et blade. après, le reste, ça va. Ok. May you keep balance. Garder l'équilibre. Je vais ranger tous mes trucs. Type. Voilà. Blade at the ready. Keep your distance, darling. Darling. Which way to the nearest library? Let's move. Ok. Est-ce que si moi je veux essayer d'aller c'est par là? Very well. Non, c'est pas aller par là. C'est monté là ici. Si genre je fais. Ah oui, bon, c'est aller en fait. C'est aller en fait. Better than nothing. Ok. Ah. C'est pas là. Ok. Pas grave, on fait le tour, on fait le tour. Ah, je peux aller par là. Ah, on s'en fout en fait, je dois vraiment pas, c'est pas là. On me balance, on me bat les couilles. First step is the hardest. Ah bah oui, bah en fait. Depuis toujours, je sais pas qu'il y a un. Ah, mais y a rien là, y a juste un coffre. Something good here, I hope. De l'eau, ok, je prends. Ah, y a. Par là, on peut aller par là. Toi, je suis mort. Is that blood? No, never mind. Tu vas faire tout le tour par là? Ah, mais il y a une trappe en bois, j'avais pas vu la trappe en bois. Elle est où la trappe en bois? Elle est là, la trappe en bois. Le sac à dos, on va d'abord aller voir ça. Ça valait la peine. Trappe en bois. Ah non, c'est là où était... on s'en fout ça. On s'en bat. Oh, Carles. Alors. Let's see, hein.
Casse accroche là. Ok, ok. Ouais, je suis déjà venu ici. C'est là où j'ai chopé le chien. Mais il y a un moyen de passer. Hein. Il doit y avoir moyen. Je peux sauter là-dessus. Oui. Et donc il y a moyen de passer. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon, bah, elle se bat quand même contre un diable, hein. Bon. Je sais plus c'est quoi le nom, c'est une diable, une archidabesse. Alors, ça, c'est autre chose. Autre chose, on va aller au but. Might be useful. A key. I wonder what it opens. Elles sont pas venues, eux? Oh. Oh, mais ils viennent pas les bouffes. Alors toi, Someone there? Elminster's not around, so might as well. il y avait un endroit. The pride of the gate. Faut l'enchevêtrer, allez. Allez. Ok. Oh, mais quel boulet! Pitié! Pitié, monseigneur, pitié! Merci. Heading out. Allez. Hop. Worth a try. I've got a long road ahead. If not over, then through. Oh, mais deux, quoi ça? Hero at heart. Oh. Well, hello. Well, hello. Direct me. Shouldn't have wished to live in more interesting times. La chose un peu chiant. Another Là. step Des progestions forward. là. A hero at heart. Keeping pace. Sure, why not? One horn, the stink of Avernus, Advocatus Diaboli.
Well, I'll be God's damned. The Blade of Frontiers. Thought I'd shaken you for good. That'll teach me to underestimate you. Bloody right. An honor to be chased by the Blade of Frontiers, but I... A great heat roars through you. Her heat, fiery as the hells. Then you're lost in visions of demonic armies as you tear through a landscape of fire and blood. Là aussi, il se passe un truc là. You saw it from above as the Nautiloid passed through Attends, the attends, il veins. se passe un truc ici aussi. This one Voilà, j'ai rien was suivi. front line. What was that? Ah bah elle a un Evidence. truc aussi. Proof that you're a devil. A gladiator in the archdevil Zariel's army. I can explain, but it's a whole situation. If you just hear me out... Another vision. Karlach's blade raised, slicing through devils, Zariel's servants, as her eyes dart around, seeking escape. Her rage and desperation seep into you. She is a victim of the Blood War, not an agent of it. She's trying to trick us. Don't believe her lies. You saw the truth. I never wanted to serve Zariel. I was enlisted in her army against my will. Forced to fight, and fight I did. When I saw an opportunity to get away, I took it. Finally home. Or near it, anyway. You served her. That's enough to damn you. You don't know what you're saying. You're asking me to trust a devil. You know monsters, right? Better than anyone. Look into my eyes. Can't you see I'm not what you think? Shit. You really are no devil, are you? I've been deceived. Oh, thank the gods. Thought I was gonna have to take your head. You would have died in the attempt. But there have been enough threats today. Truce then, eh? Aye. Truce. I'm Karlach, but you already knew that. And you are... Solution au problème. Well met, soldier. Nice to meet a friendly around here. It's been tough going so far. I may not be a devil, but I can put the Blade's reputation to work. How would you feel about helping me kill some evil bastards? Little background, if your moral compass needs something to point at. You already know I fought in the Blood War. I was good. Really good. It turns out I've got a knack for killing demons. That made me a valuable asset. Zariel, the archdevil herself, made me as her personal attack dog. I played along until I could get the fuck out of there. But devils don't like to lose their assets. Zariel liked it so little. She sent a bunch of goons, so-called paladins of Tyr, to take me back. Problem is, I'm not going. Don't worry, I'll lead the charge. But I could use your help. There's a lot of them and only one of me. After that, we can team up. Take Faerun by the short hairs. Sound good? Fuck yes! Fuck Cornered yes, me ah outside bah. the toll house just up the hill. Doubt they've gone far after the scorching I gave them. Hang on though. Looks like you've got enough backup at your side. Not sure there's room for me. I'll catch up with you when it's time to camp for now. But don't get to any of the fun stuff without me. Got it? Oui. C'est laquelle la source? Je crois que je m'en dis. Ok. Ok.
Let's get going. Ok. Je t'avais dit qu'elle reste pas à manche. Je peux voir. You've been witness to a pantomime, I'm sorry to say. And I've played my part all too poorly. It means that a reckoning's coming. And I'll be the one to pay up. Gods, what now? Do you have a tax collector on your tail? You're closer than you think. One night soon, when we make camp, the veil will be lifted, and I'll pay my penance. You're not in any danger, I promise. I can't say the same about me. Oh, rien. Et donc on a... Attends, je vais aller voir quand. C'est quoi Carlache? Yeah? Barbare, bah j'ai déjà des barbares. Oh, t'es résistance au feu. Est-ce que je joue double barbare? En vrai, moi ce qu'il me faut c'est un heal. Ça heal. En vrai, je bougerais bien Gale. Que Gale avec son truc fringal arcanique qui me fait peur en fait. A devil and devil hunter standing shoulder to shoulder against a common enemy. Rather poetic, I think. I question the wisdom of that decision, but so be it. I'll be here in the meantime, Good. idling away the hours. I should speak On va up. jouer double barbare. Un barbare. Un barbare c'est Oui, pas un c'est guerrier. Hein. Hell yes. Quand tu vas parler qui pique. Don't burn yourself. Ah mais tous les trucs par contre. Ça c'est chiant. Let's go. C'est trop chiant ça. Pas juste. Pas par ça. Voilà, on va l'équiper elle. Alors. Une fois par tour, lorsque vous foncez, vous gagnez fureur pendant 2 tours.
Elle peut mettre la case d'armure combien? 10? Elle peut pas mettre d'autres trucs. Elle doit mettre de l'armure 10, c'est une blague. Mur léger, intermédiaire et bouclier. On peut pas mettre d'armure lourde. Ah oui, la NCA 13, si elle a que des vêtements. Oui, donc on va laisser comme ça alors. En fait, il faut... C'est pas des armures, c'est des vêtements qu'il faut, elle. Ok. On va mettre n'importe quelle heure. Ok, bon, on va pas être ouf au début. On va faire son leveling. Donc, barbare, de classe. Sens du danger. Santé quand les choses ne vont pas telles qu'elles devraient. Vous bénéficiez d'un avantage sur les jets de sauvegarde de dextérité contre les pièges, les scores et les surfaces. Pour gagner ce bénéfice, il ne faut pas être aveuglé ni hors de combat. Sévérité. Action utilisant une arme. Jusqu'à votre prochain tour, vous bénéficiez d'un avantage sur vos jets d'attaque. Mais ceux des ennemis bénéficient eux aussi d'un avantage contre vous. Ok. Sous-classe, choisis cœur sauvage. Ah, il y en a deux. Déjà, on a 32 PV. Donc, sous-classe. Donc, cœur sauvage. Vous cherchez en permanence la communication avec la nature et les bêtes sauvages, ce qui vous insuffle un regain de rage et vous confère une force surhumaine. Sort. Communication avec les animaux. Ça, on a déjà. Ah non, c'est le mage qui fait ça. Soit on a berserker. La violence est à la fois un moyen d'atteindre ses fins ainsi qu'une fin en soi. La voie que vous suivez est celle du sang et celle de la fureur. Frénésie. Votre rage transforme en état frénésie. Vous gagnez attaque frénétique et projection. Oh, allez, oui. Et attaque à l'arme improvisée dans le cadre d'un action bonus. Votre rage s'attend plein naturellement si vous n'attaquez pas l'ennemi ou vous faisiez votre dégâts à chaque tour. Magie sauvage. C'est quoi ça? Magie sauvage. Vous entrez dans un état de rage qui vous permet de libérer la magie qui est bien vous. C'est aléatoire. Soit un barbare mal ou un cœur sauvage. Ah. Choisissez votre cœur au cerf. Vous pouvez en changer à chaque fois que vous gagnez un niveau. Cœur d'ours. Il y a quelque chose? Qu'est-ce que ça change? On va voir. Donc cœur d'ours. Rage cœur d'ours. Vous entrez dans une rage folle qui vous permet
De résister à la plupart des attaques. Restez implacable. Ouais, tu dis, attends quoi. Faites appel à vos réserves d'endurance pour vous soigner. Cœur d'aigle. Attaque en piqué. Sautez sur l'adversaire, se tire en dessous et vous faites tomber par terre. Ouais. Cœur d'élan. Effectivement animal. Cale vers l'avant en attaquant un peu les ennemis sur son passage. Tigre. Ouais. Le cœur de loup. Hurlement stimulant. Bon, je crois que je vais bien faire élan. Ah, il y a un piercing. Ah, c'est son oreillette là. J'aime bien celui du loup, moi. Ok. On va faire ça, je pense. Race. Il fait un leg d'aventure. Legs d'Avernus, châtiment d'incident. Legs d'Avernus, 2 de 6. Affiche 2 à 12 points de dégâts de feu supplémentaires. Ah, parce que c'est une tifline, ça. Encore. Donc. Ah, donc on va en faire... En vrai, le mobile, ça peut être intéressant pour elle. Si elle charge dans tous les sens et que je peux me dépasser. Non, je fais bêtement. Oh, encore pire.
Non, athlète. Allez, athlète. Hop. Je vais pas regarder s'il y a d'autres trucs. Je vais réussir toujours pas. Type de classe. On peut porter une attaque gratuite supplémentaire après une attaque à... Une vitesse de déplacement de 3 mètres tant que vous ne portez pas une armure lourde. Voilà. Là, il y a un châtiment révélateur. Dégâts de l'arme de D6 radiant. Ah, c'est une action. Ah, ça peut être aussi une action bonus. A une chance de baigner votre cible de lumière, ce qui l'empêche de se rendre invisible. Donc, ok, maintenant j'ai 2 tanks. Despite everything. J'ai 2 tanks. Why are we slowing down? Ok. Bah, du coup, c'était un peu nul cette quête. What's so funny? Laughing curse, have you? Ah, il faut aller péter All la right, gueule. just keep it down. You're conspicuous enough without your hyena call. Où je dois aller Non, c'est par là-bas, je suis con. My bad. Il y a du sang partout. C'est horrible. Here we go. Cut it out. It's worse than Knowles out there. That's E's friend. You're welcome to rest here. C'est pas ça qu'il fallait faire? Ok, j'ai rien compris. Just another crate. Keep that beast away from us, you hear? Me, the beast? Now that's fucking rich. Open up. Please, no more. Leave us in peace and we shall leave you in kind. Cut the crap, Anders. I know what you are. Don't let her hurt us. Please, we just want to go home. Ok. There's something in the squint of his eye. You suspect he's lying.
Enough! Enough! I'll not play pretend anymore. Karlak, you're going home in pieces if needs must. And you'll soon learn what it means to ally yourself with the likes of this garbage. The furnace was never my home. It was my prison. I'm free now. And I'm never going back! Oh, lui, il est derrière. Ah, j'ai pas vu ça. All right, Karlak, it's go time. Over there. Monsieur que ça m'allait fort. On the victor's path. Fleet of foot. No choice but to keep going. Ok, bah let's go. Comment... Wisdom. Ouais, c'est pas tant que ça. Ah, il lui reste un PV, vraiment. T'as besoin de one shot là. Keep them guessing. Quand même à deux doigts de mon one shot. Hein. Ça c'est pas une dinguerie. Covered. Battle favors the fearless.
fleet of foot. Le premier se président. Come on, can't stay idle. Vous allez le tuer, hein, donc moi je loot. Hein. Ouais, j'aurais pu faire ça. Et voilà. On va récupérer. Hein. Let's go hurt someone. On va vite parler avec elle. Fuck them. Fuck Zariel. I won't go back. I'm never going back. And if any of Mummy's little friends want to pick up where the others left off, they'll find nothing but a pile of ash. Not big enough. Now get out before you get hurt. Now! Must have seen everything. Oh, des gueules. Fuck you! Ok. On va chercher la soirée. Mais elle a pété l'échelle, la conne! C'est bon. To do it. Whew. Had to let off a little steam after facing off with those ignots. Granted, the fire's lasting a little longer than it should. How do I look? Qui aurait pu faire du fond de bon comment avez-vous? Vous avez une telle température avec qui les nuits doivent être particulièrement chaudes. Honey, I could go all night. Hear that? Infernal engine for a heart. Lets me burn as hot as the hells. Seems to be running in overdrive since I left Avernus. Won't be seeing my mechanic anytime soon, so I'll just make the most of the extra heat. Just don't get too close till I've found a way to calm it down. High pain tolerance, and a dynamic duo of truly shitty bosses. But it's a bit early in the game to be getting into tragic backstories. Let's save the Scar show for later, after we've worked up an appetite for tragedy. Meanwhile, I'll need to find someone who can tune up my engine sooner rather than later. Believe me when I say this thing is hot. The first time I faced down those paladins, they let slip there was an infernal mechanic in the area. A tiefling. He might be able to stabilize things, if I can find him. Sounds like a good lead. Hopefully our guy will be among them. A tune-up would do this old tub a world of good. Ok, on va aller voir ça. What to do? What to do? Ok.
Excusez-moi. Oui, Tiffany. Ah non, ils sont partis les Tiffany, je suis trop con moi. Comment zapper, ils sont partis. Quoi? Ça fait quoi comme jeu? Where am I needed? Quoi? Can't give up now. Moving ahead. Ok. Et il n'y a plus personne ici? Ils sont pas là? Il y a des gens ici. Attends. On verra. Still alive. So Je that's propose progress. qu'on avance sur la quête principale. Moi. Je pense. Je pense que c'est ce qu'on va faire. On va... pour notre aventure. En fait, je ne sais pas comment je peux passer. Au pire, on va essayer d'aller sauver les... Tant qu'à faire. Je dois aller. On va aller voir, tu vois, là. Bah là en fait abruti. Voilà des champignons. Il va partir ça. J'ose espérer.
pas l'air, hein. Watch your back. Defender of the people. No one back home will ever believe this. Time to press ahead. Sharp. Deep. Deep grooves. Still And still fresh. fresh. Something with massive claws made this. Là, ça sent la merde. Il y a une bait quelque part. Even with your keen eyesight, the hole below you soon plummets into an abyss of impossible darkness. Your call echoes as it plunges downward, before gradually fading away. All right. What now? Oh non, mais c'est mes potes, eux. You are worthy. Be among us. Mais attends, je suis pas passé par là, moi. Oh, moi, je t'ai venu par là-bas. Oh, j'ai aucune idée de comment on va là, en fait. Aucune idée où aller. On va retourner là-bas. C'est quoi ça? On va aller. Avançons un peu. D'abord faire un long cours. Je pense avant de faire quoi que ce soit. Je me sens mal. Par contre, il y a le trou, le trou de la bête là. C'est un truc qu'on a déjà tapé, non? Je crois que c'est la genre de taupe là que j'ai tapé. Encore un diabète. Well, you've been naughty. And you know what happens when you're naughty. Gods damn it. Anyone but her. Well, you absolute stinker. You kept me a secret? Time to let the Hellcat out of the bag. Call me Mizora. I'm Will's patron, the fount of his power. My pet's been unruly, and his leash needs a yank. We had a deal, Will. But Karlak's still breathing. I've taken more pleasant shits than you, Mizora. And at least those can be buried after. That's no kind of talk for a lady. By the way, Karlak, Zariel sends her regards. You told me! Devils only! She's a tiefling, not a monster! How precious. The little pupster's found his bark. Clause G, Section 9. Target shall be limited to the infernal, the demonic, the heartless, and the soulless. Karlak meets the criteria by virtue of having no heart.
point. Oh, yes. Thanks for the reminder. Will burns in the fires of Avernus. The lightning storms of Dis strike his flesh. His soul passes through each layer of the hells, gaining their essence and their torment. That's better. What the hells have you done? A promise broken, a price paid. You know the terms. Get used to the new form, pet. There's no going back. Some magic even I can't undo. Now, let's see how the frontiers fare without their precious blade. Karlak, keep an eye on him, would you? I'll be keeping mine on you. Oh, and Will, don't forget, our pact still stands. Ta-ta. Where am I needed? Mais c'est devenu un petit diable. As well that ends. Not as bad as What it could have. the actual fuck? I'll be honest, soldier. I'm reeling. Will hardly knows me, but he chose my life over his. Been a long time since someone stuck their neck out for me like that. You can say that again. When he was chasing me through Avernus, I thought he was just another sad merc. How wrong I was. Never wanted the easy path. Gods damn her, straight back to the hells. Just look at me. I did what was right, and Mazora made me pay for it. I'd be hunting devils and demons, she said. Traitors and hypocrites, heartless evils of all sorts, but not Zariel's victims. Not innocent tieflings. Warlock pacts tend to be unforgiving from what you know of them. Will was lucky he didn't face a more severe punishment. I'd count my lucky stars for it, but I reckon luck is on holiday. I'm only alive because my patron still has use for me. It's Mazora who grants me the power to conjure armor and cast eldritch blasts. Before I was infected, I could even call hell beasts and summon festering clouds. But I promise you, every thrust of my blade and every flame I sparked was for the good of the coast. I can't utter the terms or circumstances of the pact. I can tell you most all else, but the pact, I'm forbidden, unless Mazora permits it. But I'll say this. The moment I pacted myself to Mazora, I have not regretted for a heartbeat. It was my proudest deed. It was worth the sacrifice. All I can give you on that is my solemn word. Ok. Pardon. Ouais, pas ouf, hein, oui, là. Let's see what this does. The craft is ready to sail.
pour retourner au camp là. Mais il faut que je trouve un moyen de passer avec cette. Je vais essayer de passer comme ça. Oh! Hello? Hey! So, are you greeting invisible beings or just losing your mind? The echoes, listen. They're coming from 3 directions. Losing your mind it is. Probably the tadpole. The weirdest things seem to be. Je m'en fous, j'ai tué tout le monde ici. Let's have a look. Ça c'est tout. Ça. What's inside? Deep gnomes, killed under the yoke of slavers. Oh, il est chiant, Astarion. They deserve better than they got. May they rest in peace. Pas par là que je dois aller. Attendez. Attendez. Ah, c'est là, ici au-dessus. Ah, mais il n'y a plus personne du coup. Donc je vais avancer. On y va. Ah non, vous avez bien finalisé tout ce que vous comptiez faire dans la région avant de continuer. Je vais avoir encore peut-être des petits trucs à faire dans le truc, mais dans le... Je pourrais revenir. Quittez l'acte 1 pour vous rendre dans un lieu bien plus sombre. Un petit Faye. There's something I need to say. Something important. Can you spare a moment? Bien sûr. First a parasite prods at our heads, then the shadows close in. More than ever, we need each other's trust. And I fear I've been less than honest. You're incredibly kind, but you earned the right to hear this long ago. The man I call father is Older Ravengard, a Grand Duke of Baldur's Gate. Okay. Grand Duke Ravengard, one of Baldur's Gate's most influential and beloved figures. Every Baldurian knows his name. Ravengard. He's been a legend since I was a wee one. No one loves Baldur's Gate more than him. I should have said sooner, but our relation was no matter of pride, not least for him. D'abord misérable, maintenant ça, vous avez vraiment trop de secrets. Comment ça, pas une chose faite? Vous n'êtes pas proches tous les deux? My father and I were close once upon a time.
until he disowned me and cast me out of Baldur's Gate. I can't tell you more. The pact forbids it. My lips are quite literally sealed. The inevitable consequence of inseparable events. You still deserve to know. There is more to me than infernal power and pacts. My story is one of two men. The Blade of Frontiers, a man hunting the fiends who prey on the weak and claw at the coast. And Will Ravengard, a memory of a memory, a man who belongs to the past. I wanted you to know the Blade, not the shadow he left behind. Not so enchanting as you'd think. The Portiers, the Caldwells, they were the blue bloods hosting the fancy balls and drinking from gold goblets. Father's the son of a blacksmith, born with barely a coin in the coffers. He made a name for himself among the Flaming Fist. Brave as Balduran, stubborn as a deep Rothay. Daring, outspoken, but hardly posh. I spent more time dueling with Father than I did rubbing elbows with lords. Not to say I didn't develop a taste for good wine and a talent for courtly dance. Yes and no. Father taught me the 4 pillars of power. Courage, insight, strategy, justice. He reckoned I'd follow in his footsteps. First as a fist marshal, then as a duke. Vanquish evil, maintain order, save the world. But a duke makes bedfellows with more monsters than he slays. Father called it diplomacy. I called it hypocrisy. In the Frontiers, there is no posturing, no diplomacy. I slay monsters, I don't consort with them. Even if I might look like one. A possibility that's kept me awake countless nights. But I don't have a clue where to start, other than play her games and play by the rules. That's the only language devils listen to. She could kill me for one, and that's not the worst of it. My contract is very clear. I can bring Mizora no harm. She'll have to let me out of my pact willingly. The only way out is if I can out-bargain her. We're standing here with nothing but the clothes on our backs and the worms in our heads. That has been its tragedy. I've saved so many with the talents of the blade. And without the pact, I'm just a man. What good is my blade then when it's too dull to split monsters? What good is a flame when a mere breath snuffs it out? Bon. Okay. How much farther can I go? We offer our pain to the Lady of Lights, that she may truly know her faithful. What's in here? A crooked touch. Rapaz. Looking ahead. Don't waste the step. Here goes nothing. We offer ourselves to the darkness, that blessed Shah may give us her mercy. No traps, please. Who there, wanderer?
Oh, Gandalf. Stay thy course a moment to indulge an old man. May I inquire if perchance you retain among your traveling companions a man who adheres to the given name of Gale? Should it be the nature of our acquaintance that interests you, well, you may safely classify Gale and I as friends. Should it be the nature of your present interlocutor that you desire to drag from the dark and unknown, I shall be glad to aid in your quest for illumination and identify myself as Elminster. Elminster Ormar. Now, if this answer satisfies you, let us linger no longer in this limbo of indecision, but settle on your knowledge of the individual I seek. Ever a man of leisure. Would it pain you greatly to assist me along the little voyage I intend to undertake to this aforementioned camp? And I would confirm it to be so. Please, after you. My thanks for your excellent guidance. Ah, and yonder I spy the object of my pursuit. Elminster? The very same, Gale. And a fair bit miffed he is, too, finding himself forced to expose his best pair of boots to so many miles of country road on your behalf. I don't understand. How so on my behalf? I was bid to spare neither time nor my own self to find you. She sent me, Gale. You know of whom I speak. But why? Out with it, Elminster. Please. Young man, has your sojourn away from Waterdeep washed away your decorum as well as your patience? Nigh a 10-day I've gone without honest fare, worthy of the name. Drank naught but what the sky entitled my thirst. Why, some bread, cheese, and a cup of wine would appear unto me a feast. Surely you won't begrudge me a mite of rest and repast before I get out with it. And a great kindness that would be. See, Gale, even in these barren parts, the art of hospitality begets inspired new works, if only one keeps up the practice. Oh, for the love of... Fine, fine. I'll turn a deaf ear to the clarion calls with which my scorned stomach beseeches me. Graver matters are at hand. Plenty to digest, after all. A good deal to stew over, if you will. Words ladled with import should be savored so as to better absorb their meaning. Wouldn't you agree? Elminster. Right. You see, well, that is to say, Gale, my boy, I've come to address a most pressing matter. I'll speak as plainly as I can, forswearing the accustomed frills that decorate my speech. I'm here on behalf of Mystra. The message and the charge I bring you are hers. Vous avez été envoyé jusqu'ici en tant que messager d'une déesse. Quel message? Oh, Mistra's delicate feet are ill-suited for the hardships of the road. You know where you went wrong, Gale. And I trust you told your fellow traveler here the nature of your ills. I can't say that so far I've volunteered the entire truth. Do you mean to say you've never bothered to disclose how dangerous you are? Not in so many words. No.
Then you two have much to discuss after I'll have taken my leave. Je crois que je vais lui donner à lui chanter le truc de rayon. Gale, through his own doing, has become a living explosive that could wipe from this world this very gathering, and much more besides. For his folly, Mystra forsook him, but now she has decreed he is to be given a chance of redemption. Mystra would consider forgiveness. She would consider what she considers to be forgiveness. Mystra is aware of the misadventures that have befallen you both. She knows of your strife with the Absolute, that most insidious of evils. The very purpose of my presence, in a roundabout sort of way. You must know that the Absolute is more dangerous than you can possibly conceive. It threatens all who live, even those who are undying. It threatens the gods, the weave, the very fabric of the universe itself. That is why I have come here to charge you, Gale, with its destruction. It is Mystra's belief that only you can. Défoncer l'absolu. The orb. Precisely. That which renders him so dangerous is an orb of Netherese origin that is buried within his chest. And that, Gale, is how we arrive at the heart of my directive. Mystra has granted me the power to stop the clock, as it were, on the orb's rush to overpower you. Instead, you will be able to unleash its lethal combustion at will. Interesting. This could be help or hindrance. We shall have to see. You must find the heart of the Absolute, whatever that may be, and use yourself as the catalyst that will burn it from this world. He is not. But it seems that Mystra is. It brings me no pleasure saying this, my friend, but such is Mystra's will. Yours must be the sacrifice that will undo the Absolute. And for your sacrifice, you will be redeemed. Such is Mystra's Ok, donc il doit se suicider pour tuer le. With that, I've said my sorry piece. And need only bestow unto thee the charm I was bid. Mais maintenant il va plus être instable alors. Idalion Thras Annas. It is done. Both charge and charm have been committed into your care. To you, I commit into care Gale himself. I count on you to shepherd him well on this strangest of journeys. On my honor, I'm not sure yet I can say the same. Like moons make swell and wane the nescient seas, so too the sky-strewn gods ordain the tidal fates of mortal days. And yet, an ocean born in lonely hours, come ebb, come flow, come all that is beyond the breadth of our dominion,
Be a moon unto yourself. Even the waves of fate can break upon the shores of will. Farewell, my friend. Farewell, Elminster. I'm glad she chose you. Voilà, stabiliser l'arbre de Netheril de Gale. Ok. Donc, on doit plus le... Donc j'ai désié plein de trucs pour rien. Okay. An audience with Elminster is never less than memorable. Suppose it's time we dealt with the Hollyphant in the room. You have questions for me? And I promise I have answers. Ah. Well, that's a rather long and complicated story. And what one might call a wizard prodigy. Who from an early age could not only control the weave, but compose it. Much like a musician or a poet. Such was my skill that it earned me the attention of the mother of magic herself. The Lady of Mysteries. The goddess Mystra. She revealed herself to me and she became my teacher. In time, she became my muse. And later, even my lover. Oh, yes. We enjoyed each other's company. Body, mind, and soul. But even so, I desired more. You see, no matter how powerful a wizard we mortals can become, we never scratch more than the surface of the weave. Mystra keeps us in check. There are boundaries she doesn't let us cross. Yet, every time I was with her, I stood on the precipice, gazing into the wonders that lay beyond. I sought to cross her boundaries. I tried to convince her. I pouted. I pleaded. Swore my ambition was only to serve her better. She only smiled and told me to be contented. But inconceivable as it seems to me now, I shared a bed with a goddess, and yet I wasn't satisfied. So I sought to prove myself worthy to her instead. We come now to the crux of my folly. Shall I share the story behind it, or would you rather head straight to its sordid finale? Very well. Here goes. Once upon a very long time ago, a mighty lord lived in a tower. A flying tower, to be precise. I'll save his history for another time, but the gist of it is that he sought to usurp the goddess of magic so that he could become a god himself. And he almost managed, but not quite. And his entire empire, Netheril, came crashing down around him as he turned to stone. The magic that was unleashed that day was phenomenal. Roiling like the prime chaos that outdates creation. Even the weave itself could not withstand the onslaught. It fractured, then shattered, and all magic was lost to the mortal realms, until the day Mystra returned. She restored the weave, reuniting all its scattered shards. Or so I thought. Until, in the course of my studies, I learned of a book. A Netherese tome in which a piece of the fractured weave had been sealed beyond her reach. What if, I thought, what if, after all this time, I could return this lost part of herself to the goddess? The answer was to try. The outcome was to fail. I was certain that this deed of raw power, draped in romance, would convince Mystra to take me by the hand and welcome me into her hitherto forbidden domains. I was mistaken. I obtained the fabled book and took it into my study. As for what happened next... Here. Place your hand over my heart. Let me show you. You feel the tadpole quiver.
as you realize Gale is letting you into the dark. You see through Gale's eyes, staring down the corridors of a dread memory. A book, bound, then suddenly opened. Inside there are no pages, only a swirling mass of blackest weave that pounces. Its teeth, its claws, it's unstoppable as it digs through and becomes part of you. And gods, is it ever hungry. Thankfully, the moment I absorbed the fragment wasn't enough to kill me outright. It was only the beginning. This Netherese blight, this orb, for lack of a better word, is balled up inside my chest. And it needs to be fed. As long as I absorb traces of the weave from potent enough sources, remains quiet. Were it ever to fully destabilize, however, I will erupt. I don't know the exact magnitude of the eruption, but given my studies of Netherese magic, I'd say even a fragment as small as the one I carry, it'd level a city the size of Waterdeep. Fortunately, this need no longer be a concern. Not until I meet the heart of the Absolute, whatever that is. Oui, donc là, on n'a plus besoin de le nourrir, lui. Ok. Bon. On quitte le camp. Bien. Chose par là. Always room for more. Regarde. Stand by me if you need to keep warm in this awful place. I've never seen darkness like this before. It's unsettling. We've got to push through. Unless a passing griffin offers a ride, it's the only way to Moonrise Towers. Have to keep going. Pas où je dois aller, moi. This place is heavy. Cursed to put my hands on everything.
Wish I had a bag of holding. Eyes open. Watch the shadows. Stay together. Keep to the light. Stop! Who's there? I'll be the judge of that. Stow your weapons, put your hands up, and walk into the light, slowly. Pas compris le problème de jeu de perception. En gros, j'aurais pas vu que j'aurais été tenu en jeu. Move in! Jonas? Can you see our torches? I can't see anything! Something's wrong! Follow my voice. Come back to the light! Who's there? Meg? Is that... Jonas? There you are. Come. Join me. Jonas. Harpers! You heard the man! To arms! Ok. Donc il faut absolument... Ah! Oh. Ok, putain, il y en a partout. Attends. Donc il y en a un là. Ça, il va venir par derrière, mais ça, j'en verrai. Elle est où? Elle est là. Elle ira le tanker. Attaque. Il y en a là aussi. Toi, tu vas le taquer lui. Et tu vas rester là pour le moment. Le Chromios attaqué d'un côté. Oh. Shit. Just took Jonas. Make every strike count. Ouais, les dégâts qu'ils font. Pourquoi j'ai que ces attaques là? J'ai que ma torche. Cold. As if all the life is being sucked out of me. I feel it too. Losing energy. Merde. Non. Oh putain, c'est la merde ça. Jonas! No! What are you doing? The shadow. Finish them off!
Battle favors the fearless. Making my move. Nous on va rester groupés. Hein. Et en gros c'est vraiment dès qu'ils sont dans l'ombre... Elle est morte. Death won't take me yet. Je prends ta coupe. Par contre, il s'éloigne. Poor fucker. This is my time. 2 steps at a time. Connard, je pouvais reprendre mes trucs. Je suis mis près du feu exprès pour pouvoir reprendre mon arme. Bah oui, avec l'abruti aussi. This is my time.
maintenant on peut lui casser son... You see an older woman on her knees scrubbing the floor of an inn. The patrons made a mess of things again the night before. Bon. Ben, tout le monde va s'équiper de sa torche. Hein. Don't be shy. Don't touch me. Sharp as ever. No one Ah stopped. non, en vrai, tant que j'en ai un... Shouldn't have wished to live in more interesting times. Defender of the people. C'est encore qu'on a... What to do? Well, some rest's better than none. Maybe I need more pockets. Moving in. Bon, mais le truc là, c'est que... Là, si je m'enfonce de ce côté-là... Ah bah non, c'est pas la bonne. On va aller par là-bas. That dead bird must have been laden with the person's shadow. I wouldn't touch it. Oh! Bon, ça n'a pas de point de vie, donc on s'en fout, mais... Word. Survival is all that matters. Ok. Have to keep going. Ok. À deux doigts de la catastrophe. C'est là qu'il avait fait un jet d'arcane en fait. Il faut ne pas y toucher. Ah ouais, en vrai, il m'a dit ne faut pas y toucher. Bien.
Est-ce que si j'y retouche... Feeling fresh? Non. Je commence à avoir mes yeux qui fatiguent. Ok. This place is protected. You might find allies here, or at least supplies. Allez, on y va. No shadows here. Something must be keeping it at bay. You there! Step forward and keep your hands off your weapons. Who are you? Sure you are. Just keep your hands where I can see them and follow me. Come. Jahira! Pas une druide. I assure you it is. You're about to. This is why we're here, you see. It is a curious creature that hides all manner of secrets. But if there's one thing that we know... it's that it knows its own kind. You should never have come here, true soul. Who protected the Emerald Grove? Yup. Didn't leave a goblin standing. Not so bad to hang around with either. Oh, Saved one of my friends from a druid with a snake. Knows when to be discreet too. I pretty much trust him with my life. A true soul with a mind of his own? How is that possible? You sound so confident for someone who's so wrong. Oh! Avec mon charisme de moule. Not good enough. Bon, allez. What in the hell is that thing? More or less. Congratulations. You've earned yourself the benefit of the doubt. Hear me, Harpers. All clear. At ease.
I'll not pretend to understand what that artifact is. But I'm old and wise enough to recognize a sliver of hope when it crawls out of the dark. Tell me, why have you come here? Then our interests align. We must all cure ourselves of the entire cult of the Absolute. There's food in the inn over there. Beds too if you require rest. Aloe oil in the cupboard, in case the vines gave you a rash. Settle in. Then come join me for a drink. You may just be the godsend we've been praying for. Ok, on a trouvé un... Looking around here, right? It's for a good cause. Oh my god, soldier. That's Jaheira. The Jaheira. Don't you know the whole story? Years ago, over a century, Jaheira was part of a group that saved Baldur's Gate from Saravok, a Baalsport trying to plunge the city into war. My mum used to tell us stories about them. The legends who protected the city from evil. She said Jaheira was a powerful druid. Adamant. Tough. I've told myself those stories 1,000 times since. I never thought I'd meet Jaheira. She's a hero, and I was always... some outer city kid. Can't believe she wants to talk to us about working together. What a day! Ok. Tiens, un vendeur. Yeah. That's where that came from. Stock up while you can. I only hope I've brought enough to see us through. Cheeky. But, since you're asking... Oh, du coup, je l'ai pas vu. If you're all right by Jaheira, you're all right by me. Alors. Qu'est-ce qu'elle a... Oh. Un bâton, ça peut être bien. Et ça coûte combien? 2000 pièces d'or. Ok, bah non. Le parchemin, je m'en fous. The pride of the gate. Non, cela là.
cooking? Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, le char de taureau. Le truc, c'est que ça vaut méga cher. Sharp as ever. I'd love to, thanks. Sharp as ever. Combien en dex, lui? Dextérité à votre classe d'armure. De plus, votre armure ne vous impose pas des avantages. Parce qu'elle confère en plus 1 j'ai l'initiative. C'est fort quand même. Je vais acheter ça. Ok, par contre ça je pourrais le donner à... il y a quoi dessus? Ah c'est... How delicious. Defender of the people. Oh, I could go for a good meal. Where there's a will, there's a why. Moi je fais genre jamais les liquider donc ça je le garde pour quoi, genre un druide. Soldier. Donc ça. Donc il y avait quoi qui avait été bien aussi, c'était pour lui, c'était ça. Hein. Donc ajoute la totalité de... Attends, c'est quoi mon modif? Take care now.
Modif d'XP. D'explosion, ça ferait. Parce que là, j'ai un bonus de 16 parce que j'ai le bouclier. Donc j'ai 15 avec l'armure, donc là j'aurai 16, donc j'aurai 19 de CA. If you're all right by Jahira, you're all right by me. De ça. Il a plus... Ouais, c'est trop fort. C'est trop fort. Il est trop fort. Bon, alors maintenant, ce qui... Il me la revend 2900. Petit bâtard. Attends, qui a persuasion? Attends, c'est vrai que je suis con, moi. Ah, mais c'est Willy en fait qui doit choper le shop à chaque fois. Blade at the ready. Let's chew the fat. Stock up while you can. I only hope I've brought enough to see us through. Pas un échec critique. Cheeky. But, since you're asking. Okay. If you're all right by Jahira, you're all right by me. Putain, réduction moins de 32%, je suis vraiment que connard. En fait, je devais tout le temps faire le shop avec lui. Alors. All right. What now? What now? Making me sweat. Ouais, j'ai plus rien à vendre. Là. Et du coup, il me reste 1600 pièces. Qu'est-ce que je peux faire avec 1600 pièces? In it. Ah oui, 500, mais si j'aurais assez. J'ai ce bâton là, ce serait pour Gale si jamais.
qui est Will. Will, il a combien de armure? Il a 12. What a charmer. Keep a blade close. C'est quoi ça? Donc, dans une zone de visibilité réduite ou nulle, le porteur bénéficie d'un avantage sur les jets de sauvegarde. Et armé en peau d'écorce, vous êtes investi du pouvoir des clairières et forêts, vous bénéficiez de peau d'écorce qui augmente votre classe d'armure jusqu'à 16. Avantage sur les tests de jet de sauvegarde constitution. Le but de ça conféré par la série est limité à plus de. Ne maîtrise pas l'armure intermédiaire. Donc, il ne maîtrise pas l'armure. Is that blood? Achat de main. 22 à 18. 1 des 12 plus 6. 1 des 12 plus 4 plus 1 des 6 feu. Un phénomène en plante, aux insectes, aux créatures de taille. Donc je vais garder ça. Ça vaut pas la peine d'utiliser tant d'argent pour ça. Putain, mais Chirwa, connard, je vois tellement. À chaque. Je dois me rappeler que je dois faire les courses avec Will. I'm awake, mostly. Je prends une armure pour elle, hein. J'ai ça. Take care now. Par contre, je regarde, est-ce que Will peut avoir ça? Ok, on va faire comme ça. Et je pense que je vais m'arrêter là parce que je suis vraiment très fatigué. No time to rest. Keep your distance, darling. Come on, let's go. Someone there? Bon allez, je vais m'arrêter là. It'll need to. Merci d'avoir suivi ce stream. Cleric's magic won't hold out the darkness On forever. se retrouve, je ne sais pas quand, on verra. Je vais pas être trop régulier en stream, donc on va faire de rien dire.